Ito guys, pang ano to guys, pang 14. Pang 14 na task. So draw all the feature. Lahat. Ito, unahin natin to guys. S space. Lumampas. Y lang, boundary clipper. So, ano to? Road. Next. S pa rin guys. S. Ito lang. Yan. Ganyan lang. Then space. Okay. Nag-cut siya. So, ito yung okay. Wait lang. Road. Lumampas. Letter Y. Ganyan guys, no? Road. Road. Itong gitna guys. Dito road guys. Ano muna natin to? Kakat lang muna natin guys, ha? Kakat lang natin yan, ha? T space. Ito. Okay. Cut lang muna natin yan. T space. So, gagawin na natin to na ano? Road overlap. Ganyan. Okay na yan. Then, ito guys. Pavement to guys. Pavement. Yan. Diba may pavement? So, pavement to. So, ano lang natin to? Cut. T. Then, cut. T. Then, dito rin. Pwede naman gaganitohin guys para madali. T space. Yan. So, pavement na to guys. Pavement. Pero itong sa gitna, ano to? Di ba may puno? May puno. So, grass to guys. Grass. So, ikakat lang natin yan. Yan. Cut na. T space. Change to grass. Next, ito naman guys. Palampas natin guys. Palampas. Ganyan. Then G para sa arc. Then palampas natin. T space. Click, select natin yan. Then change to grass. Next to guys. So dito tayo magsimula sa labas. Arc tool G S. Arc tool G S T space. Select, change to grass. Yan. Next to guys, ito naman guys. So dapat dito, ano to, sidewalk. Pero wag na. Ganyanin lang natin yan. Next, S lang to guys, then space. Ando. Parang hindi pwede. So G S then click E. Filling tool gamitin natin. E, filling tool, space, then click dito sa loob. Ganyan. So ito guys, parang may mga kahoy. Pero wala namang forest. So, ano to? Grass, dito grass. Ano to? Pavement yan. So ito grass. So E lang, filling tool, then change to grass. Next dito E. Okay na, grass na siya. Next dito guys. So ano to? Sidewalk. So G lang guys, G E. Ganyan lang. Palampas natin guys. Ganyan lang guys. Palampas G S. Then switch to filling tool. Dito E. Space. Click dito. Yan. Change to sidewalk. Yan. Ito guys, may sidewalk dito sa ilalim guys. May sidewalk. So cut lang natin yan.
Then lagyan natin ng sidewalk. Control V para maka-add ng category. Control V. Then sidewalk. Mag-overlap yan. So isa-select natin yan. Then press letter N. Yan. Dito rin sidewalk din to. E space filling tool to guys. Yan. Tama ba? Sidewalk, road. Di, change to sidewalk. Sidewalk. Sidewalk saka road. Then grass na to guys. Grass. E. Grass na to. Grass. Yan. E click space. Click space. Yan. Pero sa ilalim nito guys, parang may ano pa guys. May pavement. Pavement to eh. Then road. Pavement. So lagay natin ng pavement to guys ilalim. Cut lang. Yan. Cut lang. Dito sa taas may road, sa ilalim pavement. So change natin to road. Then select natin Control V para maka-add tayo ng pavement. Then select natin, press letter N to overlap. So ganito na guys, okay na to. Control A na. Sidewalk. Wala sidewalk. Pavement na pavement. Control A na yan guys. Control A, submit. Yes. Okay, thank you.